Tukipata hiyo stima tuanze kusukuma uchumi, tupeleke Kenya yetu mbele. Ya tatu ile tumekubaliana na hawa viongozi wenu, kwanza ni washukuru watu wa Trans Nzoia kwa sababu nyinyi ni wakulima wa maana sana na wazalendo. Hapa Trans Nzoia, Uasin Gishu, Bungoma, sehemu hii ya North Rift na sehemu ya South Rift mumetusaidia. Mnajua hii Kenya, vile niliwaeleza, lazima tukabiliane na tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana jameni? Na kuna vile tutaondoa njaa kama tusiposaidiana na wakulima. Tuwasaidie wakulima, tuwasaidie na mbegu, tuwasaidie na mbolea, tupunguze gharama ya hiyo mali yote, tuwapatie pesa kwa AFC ndio muweze kupata mikopo ya kuendesha kilimo, tupange mambo ya irrigation, ndio tutahakikisha kwamba Kenya iko na chakula ya kutosha. Kwa sasa tunaagiza, nataka mnisikize watu wa Kitale, tunaagiza chakula kutoka nje ya bilioni 500 kila mwaka. Bilioni ngapi? 500 kila mwaka. Tunaagiza sukari, tunaagiza mahindi, tunaagiza mchele, tunaagiza ngano, tunaanziza edible oil, hata maziwa tunaagiza. Mnataka tuendelee kuwa nchi ya kwenda kuagiza vitu kutoka nje? Si tuzalishe hapa nyumbani? Si tukiwasaidia nyinyi wakulima mtafanya hiyo kazi na bidii? Ndio nimesema ile mbolea tulikuwa tunanunua shilingi 6,000 7,000 pale nyuma. Mwaka uliopita niliteremusha mpaka 3,500. Nikawaambia hapo katikati, sasa tumelete mpaka 2,500. Na mimi nitahakikisha kuanzia hiyo wiki ijayo, hii masto yote yetu yote itakuwa na mbolea, na nyinyi wakulima mtusaidie. Mumeonyesha uzalendo wenu. Mwaka uliopita tulizalisha chakula magunia ya mahindi milioni 44. Mwaka huu kwa bidii yenu, kwa ile mbolea tuliwapatia na Mungu akatusaidia mvua, tumetoa kutoka 43 million mpaka 61 million. Mimi naamini tunaweza kufika 80 million. Tuwache kuagiza mahindi kutoka nje, tuwe na mahindi hapa nyumbani ya kulisha Wakenya wetu wote. Ama mnasema tufanye namna gani? Sasa mimi nauliza wewe mtu hapa Molem. Ati kuna mtu anatuambia ati ukivaa sufuria kwa kichwa bei ya unga itashuka. Hata kama wewe ni mganga, hata kama wewe ni mtu ya kutumia madawa, njia gani ati utaweka sufuria kwa kichwa bei ya unga ishuke chini? Simpaka turudi shambani? Ama mnasemaje? Kama nyinyi hamungelima mahindi hapa, tungekuwa na chakula Kenya hii? So mimi nawauliza, tuwache kudanganyana, tuambiane ukweli. Mahali pa kuweka pesa ya serikali ni pale kwa mambo ya production. Tusaidie mkulima, tusaidie mbegu, tuwapatie mbolea ili tuhakikisha kwamba tunazalisha chakula Kenya. Na ndio sababu nimesema mbali na mambo ya chakula, pia mimi nawashukuru mumeanza kupanda sunflower. Tumelete mbegu ya sunflower, tumelete mbegu ya palm oil, tumelete mbegu ya canola, tumelete mbegu ya sunflower na hiyo ingine ya kitu inaitwa nini? Hapana. Wacha avocado. Avocado ni ile tunataka kuuza tupate pesa. Si ndio? Ya kuzalisha mambo ya edible oil. Tunaelewana? Kwa sababu tunatumia 140 billion every year kuagiza edible oil na tunaweza kuzalisha hapa Kenya. So mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu wakulima wote, tutawasaidia, tuko na mpango ya sawa, tuzalishe chakula kwa miaka 5. Mpango yetu ni kupunguza ile pesa tunatumia kutoka bilioni 500 mpaka bilioni 250. Kwa miaka 10 turudishe mpaka 0. Chakula yote Kenya tuwe tunazalisha kutoka hapa Kenya. Tumeelewana jameni? Na ndio sababu hiyo hata nimesema kwa mambo ya maziwa. Maziwa hawa watu wamekuwa wakinunua shilingi 30, shilingi 35, shilingi 40. Nimesema kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3 KCC, na nimeweka pesa ya serikali, KCC itaanza kulipa lita 1 shilingi 50 tukienda mbele. Mimi nauliza wewe mtu ya Molem, maziwa watu wanaamka ukamua maziwa saa ngapi? Si saa 11? Kazi mtu anaamkia saa 11 ni ya kulipwa shilingi 30? Bana, nimwambia watu waache mchezo. Ama namna gani jameni?
So tunaweka pesa katika modernization ya KCC, tuhakikisha kwamba wakulima wetu wanapata faida katika ile kilimo, wanazalisha chakula na wanatusaidia kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya. Vile vile nikiwa hapa Trans Nzoia nimekujia kazi ya soko. Tulikubaliana hapa na mama mboga, si ndio? Tukasema kila mtu afanye kazi mahali kuna heshima na mahali kuna maji, si ndio? So hapa soko yenu ya Kitale tuliweka milioni 800, imekwama kidogo. Tumekubaliana na huyu gavana wenu unatembea ya kwamba yeye ataweka pesa kidogo, mimi nitamuongezea pesa nyingi, si ndio? Hapo tunaenda kukubaliana leo. Mimi nataka hiyo soko in the next 4 months tukamilishe hiyo soko, wafanyabiashara 3,000 wakuwe na mahali ya kufanya biashara yao pale Kitale Town. Tunaelewana? Mbali na kujenga soko Kitale Town, tuko na milioni ingine 250 ya kujenga soko ingine 5 katika kila constituency hapa Trans Nzoia. Na tayari tumetangaza kandarasi, mimi nitazirudia kuja kuzianzisha, ndio wamama wetu na wafanyabiashara wote tuwe na mahali ya kukusanya mazao yetu, kufanya biashara, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Tuko pamoja? Vile vile mimi nimekujia Kitale hii. Si mmesikia mambo ya affordable housing? Si tulikubaliana tupange ajira ya hawa vijana? Vijana wa Mole muko? Vijana wa Kitale muko? Vijana wa Trans Nzoia muko? Si tulikubaliana tupange ajira yenu? Ama tulikubaliana aje? Matatizo kubwa ya Kenya ni matatizo ya vijana wengi wako na certificate, wako wengine diploma, degree, lakini kazi ndio hakuna. Ni kweli ama si kweli? Tumepanga agenda 3. Ya kwanza ni housing. Na nimesema hiyo housing tunataka itupatie nafasi 500,000 vijana 500,000 wafanye kazi katika program ya housing. Na nataka muniwaulize, niwaeleze vile vijana 500,000 watafanya kazi kwa program ya housing. Hapa Kitale naenda kuanzisha leo na handover ile sehemu ilikuwa ya prison hapo. Hiyo prison mimi nitasongesha iende kando, tujenge housing hapo katikati. Ama mnasemaje? Si ndio? Hapo mimi nataka kuweka nyumba 10,000. Na hiyo nyumba 10,000 mimi nataka vijana 20,000 wa kufanya hiyo kazi. Vijana mko? Pale tunahitaji architect, tunahitaji surveyor, tunahitaji quantity surveyor, tunahitaji engineer, tunahitaji mason, tunahitaji carpenter, tunahitaji plumber, tunahitaji mason, tunahitaji mtu ya chuma, tunahitaji watu wa simiti, tunataka watu wa aina zote, mpaka watu ya mkono wanahitajikana pale. Na mbali na pale kwa site, tunahitaji vijana watakaofanya kazi huko kwa kampuni ya simiti. Tunataka vijana wengine waende wafanye kazi kwa kampuni ya chuma. Tunataka tuhakikisha kwamba kuna vijana wanafanya kwari, wanatuletea mawe, wanatuletea kokoto. Nyinyi tuendelee ama tuendelee? Hiyo msururu yote huko kwa kampuni ya simiti, huko kwa kampuni ya chuma, huko kwa site, hiyo ni kazi tupu. Na ndio tumesema hiyo program tunasukuma iende mbele. Kuna watu wanasema ati hiyo program isiendelee. Mnataka hiyo program iendelee ama siendelee? Nyinyi vijana mko tayari kufanya kazi? Kama wewe si architect, si utafanya hata ya mkono? Kama wewe si quantity surveyor, si utafanya hata ya plumber? Kama wewe si mtu ya kufanya kwa site, siende hata kwa kampuni ya kutengeneza chuma ama ile ya kutengeneza simiti, ama hata ukue transporter peke yake hapo tanboy ya kutransport hivi vitu ifike huko kwa soko. Ama na magani jameni? Tuko pamoja? Mnasema tupange hii kazi ama tusipange? Unajua kuna watu wanafikiri ati kazi itapatikana. Kazi haiwezi kupatikana mpaka ipangwe vile itapatikana. Ama namna gani? Agenda ya pili, na mimi nasema nikiwa hapa Trans Nzoia, agenda yetu ya pili ni kuhakikisha kwamba katika mtandao ile tunaita fiber optic, tuliweka katika manifesto ya Kenya Kwanza digital super highway ambayo italeta mtandao hapa. Na tumekubaliana, tumebadilisha sheria na hawa wabunge wenu. Hawa wabunge hapa wako tayari. Bukose alikuweko, huyu Magufuli alikuweko, hawa wabunge wote walikuweko. Tumebadilisha sheria kule bunge, sasa ile CDF tunaweza kutumia kujenga ICT hub. Na tumesema tunajenga ICT hub katika kila ward katika Kenya. Hawa wabunge watajenga mjengo, mimi nitalete makompyuta. Na tayari nimeenda kupanga kazi. Nimeongea na watu wa Marekani, nimeongea na watu wa Ujerumani, wa Ufaransa, wa UAE, wa Saudia,
wa Canada na wamekubali vijana 500,000 wafanye kazi wakiwa hapa nyumbani, lakini wafanye kampuni iko Marekani ama iko kule Canada. Vijana mko tayari ama mko tayari? Hiyo ni program ya digital jobs. Mimi nawaambia kazi haiwezi kupatikana, lazima ipangwe ndio ipatikane. Ama namna gani jameni? Sasa nyinyi waheshimiwa, please anzeni kujenga ICT hub. Mimi nimepanga mahali vijana hawa watafanya kazi na mimi nitaleta makompyuta. Mimi nataka niulize wewe mtu hapa Molem, kufinya kompyuta itawashinda? Hata hiyo kufinya kompyuta mnataka nikuje niwasaidie? Hata nyinyi wacheni mchezo. Kila mtu ukipatiwa kompyuta anza kufinya ama namna gani? Ama ni aje boss? Sijui kama tunaelewana. Si kila mtu ajipange na ile kazi anaona inatoshana na yeye. Ya mwisho tumekubaliana vile vile ya kwamba kuna watu tuwasaidia kwa sababu kule kuna nchi watu wote ni wazee. Germany, sijui kule Japan, dunia watu wazee ni wengi kuliko vijana. Na sisi tuko na vijana wengi ama namna gani? Sasa tumekubaliana na wao sisi tutawasaidia vijana wakwenda kufanya kazi. Lakini mshahara ni 150, 200. Hakuna mtu ya hata kama ya watchman 100 inatosha. Ama namna gani? Si ndio? Ama mnasemaje? Si ndio? Kama mtu ajasaa mtoto yake, mtoto ya mwingine utapiga bei ya chini. Bana. Sijui kama tunaelewana. Ndio mumeona last week, na mimi nataka nimshukuru waziri na Kumicha. Huyu mrembo wenu hapa kutoka Trans Nzoia, huyu ni shujaa. Sasa last week tulipata the first group ya 2500 nurses. Tunataka kupeleka Saudia. Tumetangaza tayari na mshahara ni karibu shilingi 1200 kwa kila kijana. Sasa mjipange. Na tuko na nafasi kama hizo 500,000. Tunahitaji vijana wakwenda kufanya hiyo kazi. Hiyo ilikuwa advertise kwa gazeti. Wacha kuzubaa wewe mtu ya Molem. Unataka mimi nikuje nikufanyia application? Ukishaona kwa gazeti unaanza kufanya application ama namna gani? Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? So tunataka tupange hiyo kazi na tumepanga vizuri. Hata wale wanataka kwenda Marekani. Zamani ulikuwa lazima uende mpaka South Africa, huko ndio kulikuwa na examination center. Huyu mama wetu wa kutoka Trans Nzoia anaitwa Susan Nahumicha. Ameenda akapambana, sasa wa Marekani wamekubali tuwe na examination center Kenya na ilianzishwa jana. Pigeni huyu mama makofi. Ala. Amutaki kupiga makofi ati kwa sababu ni mama? Ndio. Kama mtu amefanya kazi si amefanya? Ama namna gani? So tutakuwa tunafanya examination yetu ya kupeleka nurses kule duniani hapa Kenya. Tumeelewana jameni? Na hiyo pia ni kwa mpango. Tumeenda tukapangana kwa sababu hii Kenya lazima tuipangie vizuri ndio tuweze kufaulu kama wananchi wa taifa letu la Kenya. Mimi nawaambia vijana wa taifa letu, tafadhali tukubaliane, wewe ukiona mahali kuna nafasi usichelewe, usingojee kuja kubembelezwa. Hakuna dunia ya kubembeleza watu. Kila mtu unafanya ile kazi umeona inatoshana na wewe. Ama namna gani ndugu zangu? Watu wa Trans Nzoia tumekubaliana? Mimi nakuja kuanzisha program ya housing. Tukimaliza ya Kitale tutafanya hizi constituencies zote. Tutakuja tuweka program ya housing. Kwa sababu we want to change our country. Na tunataka kupeleka Kenya mbele. Ya mwisho tulikubaliana na nyinyi, mimi nilisimama hapa Trans Nzoia. Nikawaambia mambo ya NHIF. Wale watu mnalipa 500. Mpango yetu ni kupunguzia wale watu ambao hawana mapato zaidi hapa chini, badala ya 500 walipe 300. Si ni kweli? Na tulikubaliana kuna wale hata hiyo 300 hawawezi kulipa kwa sababu hawana uwezo. Si namna hiyo? Na tukasema hawa ambao hawana uwezo kabisa, na ni kweli hawana uwezo, serikali ya Kenya iwalipie ili hata na wao wawe na bima ya afya, waende hospitali watibiwe, waende nyumbani bila ya kulizwa pesa. Tumekubaliana? Mimi wakati nimetoka hapa mumepiga kura na mkaniambia hiyo kazi ni sawa. Nimeenda bunge nikapitisha hiyo kazi yote. Nikapitisha sheria 4, hao wabunge ni mashahidi wangu. Sheria 4 ya mambo ya universal health coverage. Sasa tuko tayari. Nilikuwa nafikiri tutaanza tarehe 1 hii Januari. Lakini kuna watu wengine wamenipeleka kotini. Ati hawataki ati turudishe bei kutoka 500 ati mpaka 300. Ati hawataki tulipie mwananchi mwenye hana uwezo.
hawataki serikali imulipie gharama ya NHIF. Ati hawataki tuwe na chronic. Si kuna watu hapa bado wanauza shamba na kuuza ng'ombe na kuuza mali yao, ati kwa sababu wako na bill hospitali. Sasa tumetengeneza hazina maalum. Huyu mama na Koome ndiye anasimamia. Tunaelewana? Hazina maalum ya kulipa gharama ya kansa, hypertension, diabetes na ile magonjwa ingine iko na ujeuri mingi wanasababisha watu wa Kenya kuuza mali yao. Hata hiyo hawataki. Na mnajua ni kina nani hawa hawataki? Ni wakora wachache wamezoea, kwa sababu walikuwa naiba pesa ya CDF ya NHIF. Na kwa sababu tumeweka sheria mpya. Hiyo sheria mpya, huyu Magufuli atawaambia, hiyo sheria mpya ni ya digital. Kumaanisha hakuna tena mahali mtu anaweza kuiba pesa ya NHIF. Sasa wakora wameungana. Wale walikuwa naiba hiyo pesa. Ati kuna hospitali moja iko kona mahali fulani. Ati wanatuambia wanafanya upasuaji ya watu kuliko ile inafanywa Kenyatta Hospital, kuliko ile inafanywa Aga Khan, na ni mtu wako kwa kona. Mkora. Mnaona hii dunia? Sijui kama naelewana. Ndio wamekusanyana, ndio mnaona mimi niko na vita na watu wengi. Wamekusanyana, wameenda kotini ati kuzuia hii maneno isifanyike, waendelee kuiba pesa ya NHIF. Mnataka waendelee kuiba pesa ya NHIF? Bana. Hiyo haiwezekani. Hiyo haiwezekani. Ama mnasemaje ndugu zangu? Hiyo haiwezekani. Hii Kenya ni jukumu letu kuibadilisha. Si tumepitisha sheria. Si katiba ya Kenya, section 43 ya katiba ya Kenya inazungumzia social and economic rights ya watu wa Kenya. Katiba inasema, nyinyi mlipiga kura kwa manifesto. Hawa wabunge tumepitisha sheria kule bunge. Hawa watu wanatuuliza nini? Si wakubali tuendeshe hii maneno? Ati watu wawili watatu wanaenda kotini wanafanya ukarabati, ati kwa sababu wameiba pesa, wanaenda wanalipa wakili, wanaenda wanahongana kotini, ati hii program isimame. Ndio nimekasirika na hiyo watu, nimewaambia hiyo mchezo muache. Hiyo mchezo wawache. Mimi nauliza nyinyi, watu wa hapa Molem Trans Nzoia, program ya Universal Health ambayo itasaidia mwananchi hana pesa ya kulipa NHIF alipiwe na serikali. Program ambayo itawezesha nyinyi tupowapunguzie kutoka 500 mpaka 300. Iendelee isiendelee? Trans Nzoia iendelee isiendelee? Hebu ni wale wanasema iendelee. Sasa wale watu wako huko mahakamani watuambie, waliuliza nani? Sijui kama tunaelewana. Hii ndio public participation. Hawa ndio wenye Kenya. Si nyinyi ndio kusema? Ama namna gani? Kwani Kenya ni ya nani? Si ya wananchi wa Kenya? Na katiba inasema the people of Kenya are sovereign. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Na mimi kwa sababu mimi nataka tusuluhishe haya mambo, mimi nimekubali kwa heshima, nitaketi chini na viongozi wa mahakama, nitaketi chini na viongozi wa bunge, tutatue hii matatizo, ndio maendeleo ya Kenya iende mbele. Tunaelewana? Sasa tena mimi nasikia mtu ya kitendawili amesema ati tusiongee. Sasa mimi nashangaa hii dunia. Si mimi niliongea na yeye juzi. Wakati alikuwa analalamika ati mambo ya sijui nini. Si niliongea na yeye. Mbona hataki mimi niongee na wengine? Kwani Kenya ni yake peke yake? Wacha hiyo mchezo. Sio kama tunaelewana. Na unajua hawa watu matapeli wameenda kutafuta viongozi wengine ndio wawe watetezi wao. So these people, those who are opposed to any conversation amongst Kenyan institutions so that we can sort out the challenges that face development in our country are the ones that have been recruited by the cartels, by the crooks, by the saboteurs, so that they can continue to benefit to the disadvantage of the people of Kenya. And we want to tell them, shame on them. Ama namna gani jameni? Wewe ni kiongozi wa aina gani unaenda kuungana na wakora na wezi? Ati kusabotage maendeleo ya Kenya. Wewe hata hufai kuongoza hata zizi la ng'ombe. Bure kabisa. Tumekubaliana Trans Nzoia. Tuendelee na maendeleo. Na mimi niko tayari kufanya kazi na hawa viongozi wenu wote. Si siasa tumemaliza? Ama namna gani? Ama kuna kitu mlibakisha mnataka kuchaguana? Si kitu yote mlichagua? Si ya MCA mlichagua? Ya mbunge? Na ya senator? Ya women rep? Na governor?
na rais. Sasa iko uchaguzi gani tena tunapigania hapa? Si tufanye maendeleo? Ama mnasemaje watu wa Trans Nzoia? Tumekubaliana? Trans Nzoia tumekubaliana? So tupange kazi, mimi siendi, nitarudi hapa baada ya miezi miwili mitatu nikujie hiyo maendeleo ingine ambayo imesalia, na mimi nataka niwahakikishie wakora na matapeli na wafisadi mambo yao ni matatu. Simple. Ama ni aje? Either wahame Kenya ama tuwapeleke jela ama yenye mko na maneno. Bada. Anyway, wacha nimuite gavana wetu jameni atusalimie. Gavana. Gavana anatembea. Asante sana Mheshimiwa Rais. Wakazi wa Mole hamjambo? Hamjambo tena? Mmefurahia Rais kututembelea Mole? Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana yale mambo ambayo umesema utatufanyia. Tulia kidogo. Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana yale mambo ambayo umesema unatufanyia, umeendelea kutufanyia. Sisi wakati tumekuwa kule Kaptega kule kwa treatment works, kuna mambo pia ambayo tumeambia Rais na mengi ameyajibu tayari. Tuliomba Rais mambo ya title deed. Trans Nzoia kwa sasa kuna mpango ya National Titling Program ambayo ilikuwa imeanza. Title 1080 ziko kule Nairobi hazijakuwa processed, watu wetu wanangojea. Na hiyo mambo ya ukosefu wa title deeds imeendelea kufanya janga la squatters na umaskini kuwa kubwa katika Trans Nzoia. Mheshimiwa Rais, wewe mwenyewe labda utajibu maana kuna kitu umetuambia kwamba unaenda kufanya. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, vile tumetoka Swamu tukikuja, umeona pande zote za barabara kuna shamba kubwa na ina watu. Kwa hiyo shamba kubwa umeona kuna nyumba ya nyasi na matope. Imepanga line hivi. Ingine hata ukuta ni matope lakini unaona ndani. Hizo nyumba Mheshimiwa ndio affordable housing ya huku. Hizo manyumba ni staff quarters ya ADC. Mheshimiwa Rais, sisi hatutaki tuwe ADC. Lakini ADC, tunataka ADC kuwe na umuhimu katika watu wa Chepchoina na watu wa Endebess. Tunataka ADC management improve kwa sababu kwa sasa hata wale watu ambao wanafanya kazi kwa ADC wako na arrears, hakuna mshahara. Watu wanakufa hakuna mshahara inalipwa. Wengine wanalipwa na mahindi muozo, wengine wanaenda na maziwa ile melala. ADC has become a joke. Na Mheshimiwa, ADC ikikuwa properly run, ADC tajiri hawa watu wote watafanya kazi kwa ADC. ADC Mheshimiwa Rais, wasipo improve, mimi naomba hii shamba tukate, watu wapewe mashamba wasettle huko. Jambo la tatu na la mwisho, maana tuko na programu nyingine kule mbele. Hii barabara Mheshimiwa Rais, wakati ilikuwa inajengwa, kuna watu ambao walikuwa displaced kidogo. Kuna wachache wamekuwa compensated, kuna wengi ambao hawajakuwa compensated. Na hii pesa ilitolewa na Kenya National Highways Authority Kenya, pesa imelala kwa National Land Commission, wako na list watu ambao watakana compensate, sijui tabu iko wapi, watu hawajakuwa compensated. Sisi tunaomba kabisa wakati tunaenjoy tukipita kwa barabara namna hii, wala ambao walipave way barabara kujengwa wapewe haki yao, si ndio? Na sisi wakazi wa Trans Nzoia ningependa kuambia kwamba national government na county government lazima ifanye kazi pamoja. Sisi hatutaki mambo ya fitina. Governor lazima afanye kazi na president, si ndio? Maana rais wa Kenya pia ni rais wa Trans Nzoia, ama namna gani?
Yale matunda ambayo yanaenda sehemu zingine lazima yakuje Trans Nzoia, si ndio? Sasa mimi nikileta kiburi na ujeuri bwana, itakuja namna gani? Si lazima tufanye kazi pamoja na tuendelee namna hiyo. Asante sana Mheshimiwa Rais. Shukuru. Habari zenu? Arambe! Arambe! Yes, nataka rais asikie kwamba ni UDA, si ndio? Kwa sababu yeye ndio kiongozi wa chama chetu. Na rais, mimi nataka tu kusema asante kwa wewe kukuja hapa siku ya leo na ile maendeleo yote umetufanyia. Mimi sina la kusema. Mimi, Your Excellency, tutafanya kazi na wewe, na unajua kazi yangu kwa bunge, mimi silali, mimi nafanya kazi mzuri. Na rais ametuwekea milioni 100 katika hospitali ya Endebess ambayo itafanya expansion ya Endebess, na mimi nataka kukushukuru kwa hiyo. Na rais, unajua uko na ahadi na hii watu. Ile 60 kilometers yetu, siku ile uchumi imeimprove, mambo imekuwa mzuri, Your Excellency, utukumbuke na hiyo 60 kilometers, tuingize humu watu watembee vizuri. Mungu akubariki, asante sana. It's a RAM, so it's a company which sells RAM. So I did the packaging for them, then they printed on the bottles. We've been able to work together with our partners, ICT Authority, Safaricom, to provide devices. We've delivered 100 devices in this facility. And today, we've been able to prepare a showcase for you to see what the youth are able to do within this time that the facility has been in operation. So we have the center manager who will take us through what has been done through. This is John Mann. How are you, Center Manager? Thank you, Very sir. good. Thank you, sir. Wangwana ni wanafunzi wako? Wako salama kabisa. Very good. Welcome to the ICT Hub. So this Habari zenu? Very good. so we've done 2 cohorts, sir. Yes. The first cohort was of 87. They cleared in December. Then now we currently have a cohort of 100 students. 100 students. Yes, and then we have 3 graduates from the previous cohort who went through the Code Academy and Udemy training, where they learned web design, graphic design, data creation, and data entry. And they just wanted to give you a small presentation and show you how it's done. Hi guys. Very good. Very good. So this is Mr. Adan, Mr. Isaiah, and Adan. Boniface. How are you? Isaiah, habari? Mambo? Na huyu mngona anaitwa? Boni. How are you, Boniface? Yeah. Na mimi naitwa William. Okay. Mnieleze. So it's, Sasa nyinyi tokeni hapo tunaangalia huko. Yes. Yes, Adan. Yes, it's nice to meet you, Mr. Excellency. So my name is Adan Etubon. Yes. I'm a freelance graphic designer. You are a freelance Graphic designer. graphic designer. Yes. So I started my journey back in 2016. 2016 is when I finished high school. It's when I finished high school, but I didn't get any opportunity to go to college or university. But I had passion of design because I love drawing. So with the help of community, I got some support through the Alan Chisang Foundation to access some course on Udemy. It's an online platform where we access course. Yes. So I learned the course for 1 year, then I graduated. But now to put my skills into action was a big problem because I didn't have any resources to do that. I didn't have any computer, I didn't have any internet, so it was a challenge. Last year when they opened this center, I saw the lights at the end of the tunnel. Because I was able to access the computer and also the internet. Now I started to put my skills into action. So I learned about online freelancing, and I came across this platform. It's called Upwork. So Upwork is an online platform. It's like an online marketplace where clients post their jobs. Then we as freelancers now, we go there and apply for this job. We write a proposal.
Once the client approves your proposal, then he gives you the job. Okay. So since last year, November, up to today, I've managed to get 7 jobs. 7 jobs? Yes, that is direct customers. Then I've managed to work on 21 hours. So we have 2 types of jobs. We have the direct one, which you work with the client on, like you agree with the client, this logo, it will take me $50 to create for you. Okay. Then we have an hourly rate where you decide with the client, you'll pay me $5 for 1 hour. For 1 hour. So now I'll sit down, work on the project. Then at the end, I'll bill the client all the hours that I've worked. Okay. So far I've managed to work on 21 hours. Okay. Then with a total of 7 jobs. To combine all, I've managed to earn 900 USD. That is equivalent to 146 Kenyan shillings. 1,000? Yes, 1,000 Kenyan shillings. Over a period of how long? 2.5 months. 2.5 months? Yes. Uh-huh. Apart from on this online platform, I also have local customers, which I reach them via email, and also I use like social media platforms. I write them emails and send them my portfolio. If they like my work, I can do the work for them. So these are examples of work I've done. I'm a graphic designer, so I do logo design. This is an example of a logo design, which I did from the platform. Okay. And the client is based in Germany. The client is based in? Germany. Germany. So it's a German client. Then I did this logo for them. I also did this for a client in Germany again, through the platform. It's a RAM, so it's a company which sells RAM. So I did the packaging for them. Then they printed on the bottles. You did all that from Kitale? Yes. Then we have this is a local customer. I got this referral from my friend. He's from Turkana, he's from Lodo. Yes. So this is the 73 magazine. It's a social magazine that tells the good story about Turkana County. So they came up with the photos and the content. Then I did the magazine, the full layout of the magazine. Then this is also, it's a referral. This client, I got the referral from the first client I got on the platform. Yes. So I got a referral. Then this client is from Tanzania. It's a label design for a water packaging. So you designed for them? Yes. Okay. They paid you? Yes, after project. After the project? Yes. Okay. This is actually one of the biggest projects I did. Yes. It's called Gipa. It's from Germany again. I got a referral. It took me almost 2 weeks to come up with 180 pages of it's a catalog. It's a catalog. Yes, they have a shop, so this all they sell in the shop and the descriptions. So it took me almost 2 weeks to come up with the whole design. This is a report for Konrad Adenauer Stiftung. It's from Nairobi. Then we also do development. So the way I envision this in a long term maybe is, since it's working for us, my friend will talk about development, but since it's working for us, we've already, personally me, I've tapped into the digital economy, and I know it's really working. So our end goal is probably also to recruit more of us, so that we'll be in this together as a group. What would you want me? How would you want me to support what you're doing? I think the biggest challenge is resources, because if we don't have resources, that means we'll not learn anything. Resources is? Computer, internet, workspace. If we have like ICT hub like this one, let's say in each county, or maybe in each constituency, many youth will benefit from this, because it's really working, and I can testify it's working. So you want internet? Internet, computers, and a furnished room like this. And a place? Yes. So, and you're suggesting that maybe in as many places as is practically possible, yes, we deploy this? Yes, because if it works for us here in Kitale, that means it will work anywhere else in this country. Okay. Yes. I was in Nandi County yesterday and in one of our institutions, and he was telling me, another gentleman called Brian was telling me exactly what you're telling me. And therefore, you are saying that, are you aware, for example, that we now have a plan, just to answer to your question, yes, of resources? You saw in our manifesto, yes, there was a big number 5 plan on digital superhighway, meant to accelerate the deployment of digital infrastructure
fiber optic, Yes. you know, across Kenya. Okay. And that we have now changed the law on CDF so that we can do exactly what you are saying, that in every ward we have an ICT hub like this. Maybe slightly bigger than this, and we are looking at between 300 or thereabout young people like yourself in every ward, in every ICT hub, doing exactly what you're doing. Right? Yes. So that is the plan, and that's why apart from this community ICT center, we have another 5, and we have now how many? 102 within the Tibet institutions. Yes. And we are now building up to 1,450. Yeah, in every ward in Kenya. You know, that's the plan we have. That's really good. Is there, in that plan, is there anything additionally you think I need to do? More of so I'm asking because now you have a limited place where you can get a job. Yeah. So you're saying, from where I sit, we should diversify the places where you can yes. For instance, have access to work. Exactly. If we can get a bigger clientele, if we can get a bigger clientele who actually will buy from us through this platform, or maybe directly through other projects that will come directly to the wards, that will be better. Because many people will have access to these skills. But again, if they'll not have any job to do, then that means they'll just end up again being in the street. So it's better. We have the facility, yes, but if we'll have that big clientele, actually the demand now, because the skills is there, now the market that we will sell these skills, that will be really great. Okay. So I have been to different countries. I've been to Germany, where you are talking about. Yes. I've been to the US, I've been to Canada, and we are trying to expand the scope of where we can get opportunities for you guys to work. Right? Yes. But maybe it is important for Owalo here to tell us what's going on. Adan here wants to know what's going on elsewhere in Kenya for people like him. What we are doing, Your Excellency, is that as they learn, courtesy of your efforts on the global stage, we are connecting the youth also to the global technological jobs. So we don't wait for them to complete the learning. They learn and they start earning at the same time. So how many people like this good man Aden? How many people like Aden today are earning on this infrastructure? A total of 119,000 residents. 119,000. 119,000. And the training so far, we have managed to train 390,000. Yes. Now, I think the gap that has existed has always been the number of people who can be trainers of trainers. Yes. The TOTs. TOTs, yes. And I remember last week I was asked, and we had already factored it in the budget. Yes. And I think this week, last week, we released 120 million for that process. Is that what you That think? is the case, Your Excellency, because we are now going to have a training of trainers being facilitated by the Tibet. The School of Tibet. The School of Tibet, courtesy of the Ministry of Education. And we envisage that through that training of trainers, we are going to get a minimum of 2 facilitators to conduct this training in each and every digital hub that has been set up. The total of 102. Yes. Okay. Yes, you wanted to say something. Yes, thank you, Your Excellency. My name is Isaiah. I went through the same course with Adan. I never went to university. I never got an opportunity because of the background where I come from. But I said I'll use my skill or capability of what I have to make myself sustainable. So I learned web development. I was able to create different websites from different clients, international and even local. I have a good connection in German.
I have so many clients I'm working with them in Germany. Actually, I even got a scholarship in the University of Luxembourg. I'm going to study there, but at least I'll pay a little bit of money. But I'm working so I can pay my school fees. And so I have a couple of examples of websites that I've done. Yes. This is one. This is Conrad Stiftung Adenoa. It's a website from Kenya. I think I'm pretty sure you're aware of them. I know. Yes, this is YFCS. It's in German. This is Helen Dunkel. She's an athlete. She's in German as well. I did her website. Mm-hmm. These are all through reference. Someone, I first met this first client, and then he was happy, and then he referred me to this old client, to an extent that I got as an opportunity to work with one of a digital agency. It's called Digital Lion as their lead web developer. Okay. And so they're giving me job and they're paying me. Okay. Yes. So these are this example. This is Don Bosco Kakuma. This is in Kenya. It's a website for them I did. This is Digital Lion. I did actually their website. This is a platform whereby they outsource jobs and give youth. Mm-hmm. So I got an opportunity to work with them, and so I get job out of them. Isaiah? Yes, Isaiah. Isaiah, are you able to, if you have more work that you can handle as Isaiah, yes, are you able to get support from other people, maybe call in 1, 2, 3 other people to support you as you? Yes, when I get a lot of jobs, I believe I work a lot of hours, and so I take the shortest time to complete a website, but if I have